Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to see about the theorem Riemann integral properties. This is theorem 7 and the statement is if f1 belongs to Rs integral alpha on closed interval a comma b and f2 belongs to Rs integral alpha on closed interval a comma b, then prove f1 plus f2 belongs to Rs integral alpha on closed interval a comma b. And the second one we need to prove that integral a to b f1 plus f2 d alpha is equals to integral a to b f1 d alpha plus integral a to b f2 d alpha. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే f1 అనేది బిలాంగ్స్ టు Rs ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b. f2 కూడా అనేది ఒక ఫంక్షన్, అది కూడా బిలాంగ్స్ టు Rs ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b. దెన్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దిస్ టూ. f1 ప్లస్ వాళ్ళ సమ్ చేస్తే కూడా ఆ సమ్ కూడా Rs ఇంటిగ్రల్ అవుతుంది. అండ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రల్ a టు b f1 d ఆల్ఫా ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ a టు b f2 d ఆల్ఫా. సో నౌ వి విల్ ప్రూవ్. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన పార్ట్ అయితే రాసుకోవాలి మనం. f1 belongs to Rs integral alpha on closed interval a comma b and f2 belongs to Rs integral alpha on closed interval a comma b. Then we need to prove that first one, the sum of two functions also belongs to Rs integral alpha on closed interval a comma b, and the second one is integral a to b f1 plus f2 d alpha is equals to integral a to b f1 d alpha plus integral a to b f2 d alpha. So now we know that it is enough to prove that ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు, ఫస్ట్ f1 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆల్ఫా. మనకేం తెలుసు, ఇఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్ f బిలాంగ్స్ టు Rs ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a comma b for every epsilon greater than 0, there exists a partition P on closed interval a comma b belongs to u of p comma f comma alpha minus L of p comma f comma alpha is less than epsilon. ఇది కనుక మనం ప్రూవ్ చేస్తే the theorem will be solved for the first one. సెకండ్ వన్ని మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. మనకి ఆల్రెడీ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఆర్ఎస్ ఇంటిగ్రల్లో అవుతుంది అంటే ఏమని అర్థం, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇక్కడ f1 ప్లస్ f2 బిలాంగ్స్ టు Rs ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా అంటే ఏమన్నట్టు, ఇక్కడ f ప్లేస్లో మనకి f1 ప్లస్ f2 రావాలి. ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ f1 ప్లస్ f2 u ఆఫ్ p కమా f1 ప్లస్ f2 కమా ఆల్ఫా మైనస్ L ఆఫ్ p ఆఫ్ f1 ప్లస్ f2 కమా ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అని ప్రూవ్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ విల్ బి సాల్వ్డ్. సో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇఫ్ f1 belongs to Rs integral alpha on closed interval a comma b, then for every epsilon greater than 0 there exists a partition, ఒక partition అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, that is nothing but the p1 on closed interval a comma b which is in the form u of, the partition is p1, so we need to write p1 comma f is f1 comma alpha minus L of p1 comma f1 minus comma alpha, not minus, is less than. Here we are taking partition p1 and p2, but here we have partition p.
సో దిస్ విల్ బి లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ బై 2. సో ఇంకో పార్టీషన్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి కూడా ఎప్సిలాన్ బై 2 తీసుకుంటాం. సో రెండు చేస్తే ఎప్సిలాన్ బై 2 ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 విచ్ షుడ్ వి గెట్ ది పార్టీషన్ P is epsilon. So that way only we get here epsilon by 2. And if F2 belongs to R of alpha on closed interval a comma b, then for every epsilon greater than 0 there exists a partition P2 on closed interval a comma b such that u of the partition is P2. So I am writing here P2 comma here F2. F2 comma alpha minus L of P2 comma F2 comma alpha is less than epsilon by 2. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, మనకి సెకండ్ థీరం నేర్చుకున్నాం కదా, లోవర్ ఆర్ఎస్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అప్పర్ ఆర్ఎస్ ఇంటిగ్రల్. దాంట్లో ఏం తీసుకున్నాం, లెట్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P1 యూనియన్ P2. ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేసింది. వేర్ దిస్ P ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ P ఈజ్ కామన్ రిఫైన్మెంట్ of P1 and P2, right? So which is nothing but P1 is subset to P and P2 is subset to P. So ఇక్కడ P1 is subset to P first తీసుకొని చూద్దాం. If P1 is subset to P, then U of P1 comma F comma F1 comma alpha is greater than or equals to U of P comma F1 comma alpha. Okay, and next L of P1 comma F1 comma alpha is less than or equals to L of P comma F1 comma alpha. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే నేను మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో మైనస్ L ఆఫ్ P1 కామా F1 కామా ఆల్ఫా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ L ఆఫ్ P కామా F కామా F1 కామా ఆల్ఫా. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని యాడ్ చేద్దాం, 1 and 2. సో వి గెట్ U ఆఫ్ P1 కామా F1 comma alpha minus L of P1 comma F1 comma alpha is greater than or equals to U of P1 comma P comma F1 comma alpha and minus L of P comma F1 comma alpha. Okay, this is nothing but when P1 is subset to P. ఇప్పుడు P2 is subset to P. ఈ కేసు తీసుకుందాం. ఈ కేసు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పార్టీషన్ P2లో మనకి F2 ఉంది. సో U of P2 కామా F2 కామా ఆల్ఫా మైనస్ L ఆఫ్ P2 కామా F2 కామా ఆల్ఫా is greater than or equals to U of P comma ఇక్కడ P ఉంటుంది ఎందుకంటే P2 is subset to P కదా. So this side, the RHS side will be P only, P1 comma, and here in the partition 2 we have P F2. So F2 comma alpha minus L of P comma F2 comma alpha, right? Okay, and if you observe here, ఇక్కడ మనకు చూడండి U of P1 comma F1 comma alpha minus L of P1 comma F1 comma alpha is this, right, less than epsilon by 2, and U of P2 comma F2 comma alpha minus L of P2 comma F2 comma alpha is less than epsilon by 2. సో ఈ ప్లేస్లో మనం less than epsilon by 2 less than epsilon by 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, and we got this one.
So now let us consider, let P is equals to P1 plus P2 అనుకుందాం. ఎందుకంటే P1 యూనియన్ P2 కదా. So we can write P is equals to P1 plus P2. And now let us consider supremum F is equals to capital M. ఇది మనకు తెలుసు. And infimum F is equals to small mr. And supremum H is equals to mr dash తీసుకుందాం. And F1, sorry, here we get F1 ఎందుకంటే మనకి F1 F2 ఉన్నాయి కదా. And infimum F1 is equals to small mr dash తీసుకుందాం. And supremum F2 is equals to mr double dash, capital mr double dash. And infimum F2 is equals to small mr double dash. ఓకే. అండ్ మనకి ఏం తెలుసు, ఫస్ట్ థీరంలో నేర్చుకున్నాం, సుప్రీమం ఏ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సుప్రీమం ఏ ప్లస్ సుప్రీమం బి. అండ్ ఇన్ఫిమం ఏ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫిమం ఏ ప్లస్ ఇన్ఫిమం బి. సో దీని ద్వారా మనకి ఏమొస్తుంది, సుప్రీమం ఏ అంటే ఎంఆర్ తీసుకుందాం, క్యాపిటల్ ఎంఆర్. Capital MR is less than or equals to capital MR dash plus capital MR double dash. And infimum small mr is greater than or equals to small mr dash plus small mr double dash. Okay. Now consider మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఫస్ట్లో F1 ప్లస్ F2 బిలాంగ్స్ టు R of alpha on closed interval a comma b. ఇది ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు ప్రూవ్ దట్ U of P comma F1 plus F2 comma alpha minus L of P comma F1 plus F2 comma alpha is less than epsilon అని ప్రూవ్ చేయాలి కదా మనం. సో అందుకనే మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. కన్సిడర్ U of P comma F comma alpha minus L of P comma F comma alpha is less than or equals to U of P comma F comma alpha. అంటే మనకు ఫార్ములా ఏంటి, సమ్మేషన్ R is equals to 1 tends to n capital MR into delta alpha R, right? And this is lower RS sum. దీని ఫార్ములా ఏంటి, summation R is equals to 1 tends to n small mr into delta alpha R కదా. సో నౌ ఇక్కడ మనకి క్యాపిటల్ MR అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ MR డాష్ ప్లస్ MR డబల్ డాష్. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సమ్మేషన్ R is equals to 1 tends to n క్యాపిటల్ MR డాష్ ప్లస్ MR డబల్ డాష్ into delta alpha R minus summation R is equals to 1 tends to n small mr అంటే mr dash plus mr double dash into delta alpha R. So now expand, less than or equals to summation R is equals to 1 tends to n mr dash into delta alpha R plus summation R is equals to 1 tends to n mr double dash into delta alpha R minus summation R is equals to 1 tends to n mr dash into delta alpha R plus minus into plus minus summation R is equals to 1 tends to n mr double dash into delta alpha R. సో ఇక్కడ మనం mr డాష్ ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ 1 డాష్ ఉన్న వాటిని ఒక దగ్గర రాసుకుందాం, 2 డాష్ ఉన్న వాటిని ఒక దగ్గర రాసుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ R is equals to 1 tends to n mr dash into delta alpha R minus ఇక్కడ మనకు mr dash ఉంది, సో దీన్ని రాసుకుందాం. సమ్మేషన్ R is equals to 1 tends to n mr dash into delta alpha R. సో ఇప్పుడు ఏముంది, mr డబల్ డాష్ ఉంది మనకి ఇక్కడ.
summation r is equals to 1 tends to n capital mr double dash into delta alpha r and ఇక్కడ ఒకటి ఉంది the sign is minus so minus summation r is equals to 1 tends to n mr dash into delta alpha r. సో ఇది ఇక్కడ చూడండి here what is this one mr dash into delta alpha r. mr dash అనేది ఏంటి f1 కదా ఇక్కడ if you can see this is f1 right and this is upper r is some formula ఇక్కడ mr dash ఉంది and f1 ఉంది సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం u of p comma f1 comma alpha minus l of p comma f1 comma alpha ఎందుకంటే ఇక్కడ స్మాల్ m ఉంది కాబట్టి l రాశాను ప్లస్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ m ఉంది అండ్ అలాగే డబుల్ డాషెస్ ఉన్నాయి డబుల్ డాష్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ f2 and partition is p only so u of p comma f2 comma alpha minus l of ఇక్కడ స్మాల్ m ఉంది కాబట్టి డబుల్ డాష్ ఉంది సో l of p comma f2 comma alpha. సో మనం ఇందాక స్టేట్మెంట్లో నేర్చుకున్నాం కదా ఇందాకే వచ్చింది మనకి u of p comma f1 comma alpha minus l of p comma f1 comma alpha is less than epsilon by 2 and f2 తీసుకుంటే అది కూడా లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ బై 2. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సో మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు వీటి ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ బై 2 ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ బై 2 ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఎప్సిలాన్ బై 2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ రైట్. సో యూ ఆఫ్ సో మనకి ఇక్కడ f1 వచ్చింది f2 వచ్చింది అంటే ఏమన్నట్టు అర్థం విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్పర్ లిమిట్ p కామా f1 ప్లస్ f2 కామా ఆల్ఫా. సో దీన్ని యాడ్ చేయండి మీరు వీటిని అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అండ్ ఇక్కడ f1 ఉంది ఇక్కడ f2 ఉంది సో u ఆఫ్ p కామా f1 ప్లస్ f2 కామా ఆల్ఫా అండ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీసుకొని l ఆఫ్ హియర్ f1 అండ్ హియర్ f2 సో p ఆఫ్ p కామా f1 ప్లస్ f2 కామా ఆల్ఫా విచ్ వీ గాట్ ఇట్ యాజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది దిస్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ u ఆఫ్ p కామా f కామా ఆల్ఫా మైనస్ l ఆఫ్ p కామా f కామా ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్. ఇలా ఉంటే ఏమంటాం హియర్ ఫంక్షన్ f ఉంది కాబట్టి f బిలాంగ్స్ టు r ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b అని చెప్తాం. మనకి ఇక్కడ ఏముంది f ప్లేస్లో f1 ప్లస్ f2 ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ f1 ప్లస్ f2 belongs to rs integral alpha on closed interval a comma b ఇంతే కదా అండ్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ది ఫస్ట్ వన్ అనేది ప్రూవ్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి సెకండ్ వన్ ప్రూవ్ చేయాలి రైట్. సో ఇక్కడ మనకి 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి కదా ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ అన్నిటివి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వీటిని యాడ్ చేయాలి మనం ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ వీటిని యాడ్ చేద్దాం మనం. సో యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే యూ ఆఫ్ p1 p కామా f1 కామా ఆల్ఫా ప్లస్ యూ ఆఫ్ p కామా f2 కామా ఆల్ఫా మైనస్ l ఆఫ్ p కామా f కామా ఆల్ఫా మైనస్ l ఆఫ్ p కామా f2 కామా హియర్ f1 సారీ హియర్ we get s1 కామా ఆల్ఫా is less than or equals to epsilon by 2 plus epsilon by 2 plus epsilon by 2. సో ఇక్కడ మైనస్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని అటు సైడ్ తీసుకెళ్దాం ఓకేనా అండ్ వి గెట్ యూ ఆఫ్ p కామా f1 కామా ఆల్ఫా ప్లస్ యూ ఆఫ్ p కామా f2 కామా ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు l ఆఫ్ p కామా f1 కామా ఆల్ఫా ప్లస్ l ఆఫ్ p కామా f2 కామా ఆల్ఫా ప్లస్ ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ బై 2 ఉంది ఎప్సిలాన్ బై 2 ఉంది వి గెట్ 2 ఎప్సిలాన్ బై 2
to epsilon by 2 వస్తుంది. సో 2 cancel and we get epsilon. సో మళ్ళీ నేను దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ని u of p comma f1 plus f2 comma alpha is less than or equals to l of p comma f1 comma alpha plus l of p comma f2 comma alpha plus epsilon. సెకండ్ నేను LHS సైడ్ సుప్రీమంని తీసుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. u of p comma f1 plus f2 comma alpha is less than or equals to supremum of రెండింటికి అప్లై చేయాలి కదా. సో supremum of l of p comma f1 comma alpha plus supremum of l of p comma f2 comma alpha and plus epsilon. సో మనకి ఇదేంటి, లోవర్ ఆర్ఎస్ ఇంటిగ్రల్ ఇది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ఇది, the supremum of L of p comma f1 comma alpha is nothing but integral is supremum కాబట్టి అండ్ a bar to b తీసుకుంటాం అనమాట. supremum of L కాబట్టి a bar to b f d alpha కదా. సో f ప్లేస్లో ఏముంది మనకి f1 d alpha ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ supremum L అండ్ అగైన్ సేమ్ a bar to b అండ్ f ప్లేస్లో f2 ఉంది, f2 d alpha, రైట్. అండ్ మనకేం తెలుసు, ఇఫ్ ఎనీ ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్లో ప్రూవ్ చేసాం, f1 ప్లస్ f2 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అని. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ f1 ప్లస్ f2 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా దెన్ ఇంటిగ్రల్ a bar to b f d alpha is equals to integral a to b bar f d alpha is equals to integral a to b f d alpha. This is we know, right కదా. సో అందుకని ఈ ప్లేస్లో నేను ఏం రాయొచ్చు, a to b ప్లేస్లో a bar to b రాయొచ్చు కదా. సో నేను ఇక్కడ a to b రాస్తున్నాను, ఇంటిగ్రల్ a to b f d alpha ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ a to b f2 sorry here f1 and f2 d alpha. అండ్ నౌ ఇక్కడ మనకి u of p comma f1 plus f2 comma alpha. అండ్ ఇక్కడ నేను ఈ LHS సైడ్, ఇప్పుడు RHS సైడ్ సుప్రీమం తీసుకున్నాను కదా, LHS సైడ్ నేను ఇన్ఫిమం తీసుకుంటున్నాను. సో ఇన్ఫిమం ఆఫ్ u of p comma f1 plus f2 comma alpha is less than or equals to integral a to b f1 d alpha plus integral a to b f2 d alpha. సో ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ u of అంటే ఇది అప్పర్ ఆర్ఎస్ ఇంటిగ్రల్. సో ఏమొస్తుంది ఫార్ములా, ఇంటిగ్రల్ a to b బార్. ఇక్కడ సుప్రీమం L అన్నప్పుడు a బార్ టు b అయితే ఇన్ఫిమమ్ u అనేది a టు b బార్ f d ఆల్ఫా. f ప్లేస్లో ఏముంది మనకి f1 ప్లస్ f2. సో f1 ప్లస్ f2 ఇంటూ d ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ a టు b f1 d ఆల్ఫా ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ a టు b f2 d ఆల్ఫా. సో ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా మనకి ఆల్రెడీ f1 ప్లస్ f2 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ఎస్ ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా అంటే ఏం రాయొచ్చు, ఇంటిగ్రల్ a టు b f d ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ a టు b బార్ f d ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ a టు b f d ఆల్ఫా. మనకి ఇక్కడ ఏముంది, హియర్ వీ హ్యాడ్ a టు b బార్ అండ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ f1 ప్లస్ f2 d ఆల్ఫా. ఇంటిగ్రల్ a టు b బార్ f d ఆల్ఫాని ఎలా రాయొచ్చు, ఇంటిగ్రల్ a టు b f d ఆల్ఫా రాయొచ్చు కదా. ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ ఎస్ జస్ట్ వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే ఇంటిగ్రల్ a టు b f1 ప్లస్ f2 ఇంటూ d ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ a టు b f1 d ఆల్ఫా ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ a టు b f2 d ఆల్ఫా. సో ఇలాగనే సేమ్ ఇది ప్రూవ్ చేసినట్టు సిమిలర్లీ we can prove integral a to b
f1 plus f2 d alpha is greater than or equals to integral a to b f1 d alpha plus integral a to b f2 d alpha. ఇది ప్రూవ్ చేసినట్టే సిమిలర్గా ఇది కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు కదా, just inequality changes. So from this both equation 1 and 2 if I consider, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని బట్టి నేను ఏం రాయొచ్చు, I can write integral a to b f1 plus f2 d alpha is equals to integral a to b f1 d alpha plus integral a to b f2 d alpha. So ఎందుకంటే less than or equals to greater than or equals to. So from this both equation I can write integral a to b f1 plus f2 d alpha is equals to integral a to b f1 d alpha plus integral a to b f2 d alpha. ఇది అనేది సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. సో ఫస్ట్ సెకండ్ రెండు ప్రూవ్ చేసాం. హెన్స్ ద థీరమ్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. సింప్లీ ఇఫ్ యూ గెట్ ది డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అప్పర్ ఆర్ఎస్ఎం, లోవర్ ఆర్ఎస్ఎం, upper RS integral, lower RS integral, then you can prove the theorems correctly. మీకు ఏం రాకపోయినా కానీ just try to write the definitions, then you will get the marks from it. And if you have any doubts, please do comment in the comment box. And thank you all. Happy learning to you.